here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 చేసుకోవాలంటే చింతపండు పులుపు చింతపండు రెడీ చేసుకోవాలంటే అది ఆ పులుపుని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కొద్దిగా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలండి. చేప అన్నది ఇరిగిపోకుండా చాలా స్లోగా కలుపుకోవాలి, లేదంటే చేప అన్నది ఇరిగిపోద్ది, ముక్క ముక్కలుగా తయారైపోద్ది. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకొని దాన్ని ఇప్పుడు 10 నిమిషాల తర్వాత ఇందులో ఫిష్ కర్రీ మసాలా అండి, అదొక టేబుల్ స్పూన్ ఇందులో యాడ్ చేసుకుందండి. అంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఫిష్ కర్రీ మసాలా వేసుకుంటే. అందులో టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని కొద్దిగా అటు ఇటు కలుపుకుంటూ నెమ్మదిగా కలుపుతూ ఈ విధంగా కలుపుకుంటే మనకి చేప అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ దీనిపై మూత పెట్టుకొని ఒక 5-6 నిమిషాలు బాగా మరగనిద్దాం. ఈ విధంగా దగ్గరగా కొద్దిగా మనకి పులుసు గ్రేవీ ఉండేటట్టుగా మరగబెట్టుకుంటే మనకి చేపల పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. జల్ల చేప పులుసు అనేది ఇంతేనండి, చాలా ఈజీ అయిన చేప పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం.
అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే జల్ల చేపల పులుసు. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా 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 మంచిదండి. చేప అనేది వారానికి కనీసం 2, 3 సార్లు చేపలు తింటే కూడా మనకి ఆరోగ్యానికి కూడా బాగుంటుందండి. అంతే. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.